ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಪಿತಾಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾನು ಇವಾಗ 2018 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ 2018 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ evaluate limit as x tends to 0, this is tan x divided by x whole power 1 by x is there. Limit as x tends to 0, tan x divided by x to the power of 1 by x is there, right? First, what is the first step? First we have to take, this is a k anta ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. That is, let some L or k is equal to limit as x tends to 0, this is tan x divided by x whole to the power of 1 by x, right? ಎಲಾಸ್ಪಿತಾಲ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, right? Now this will become k is equal to limit as x tends to 0, tan x by x andre enagutte, by using the formula we will get 1 to the power of 1 by x. 1 by x andre 1 by 0. Now we will get 1 power infinity, right? This is an indeterminate form. 1 power infinity is there. This is an indeterminate form. So ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಟು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಟೇಕಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ log k which is equal to, take log on both sides. Now this will become limit as x tends to 0, that is log of, that is tan x divided by x to the power of 1 by x. Listen here, ಇದು ಹೇಗಿದೆ, ಇದು log of a power m ರೀತಿ ಇದೆನಾ, ರೈಟ್? log of a to the power of m. What is the formula for log of a power m? Log of a power m is nothing but m into log a, right? Here listen here, in the place of m what we have, 1 by x, right? In the place of a what we have, tan x by x. So we just simplify this one. Simplification ಮಾಡೋಣ. log k which is equal to, right? ಇದು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, limit as x tends to 0, right? Now this is log of a power m. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, tan x by x ಇದೆ. m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 1 by x ಇದೆ. So m log a is nothing but 1 by x into log of what we have remaining, tan x divided by x we have, right? Now this will becomes, right? May I write like this? ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಲ್ಲ ನಾನು, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ log k in the left hand, ನಾನು ಬರೀಲ್ಲ ಅದನ್ನು. Now this is limit as x tends to 0, this is log of tan x by x whole divided by x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಈ x ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? Now what is the next step? We have like this. Next ಮತ್ತೆ put ಮಾಡಿ, put x is equal to 0 put ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Now this will become log of, that is as x tends to 0, tan x by x is nothing but what, 1, that is whole divided by what we have here, 0. log 1 is nothing but what, 0 by 0, right? Now we will get 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ, ನನಗೇನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಪವರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ನನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, 1 ಪವರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಲಾಸ್ಪಿತಾಲ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಹಿಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಲಾಸ್ಪಿತಾಲ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಓದಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ನೋಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಏನಿತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ log k which is equal to limit as x tends to 0, that is log of what we have here, tan x by x whole divided by x we have, right? If suppose if we will get we will put the value, that is x is equal to 0 put ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ we will apply the L'Hospital rule. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, apply L'Hospital rule, LHR ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. LHR is nothing but L'Hospital rule ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ L'Hospital rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, we will get ಅಂದರೆ 0/0 ಫಾರ್ಮು ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to differentiate the numerator and denominator separately, then we will apply the limit, ರೈಟ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ x is equal to 0 ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋತನ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ log k is equal to limit as x tends to 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ log x ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, log ಆಫ್ x, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ tan x by x is there. ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಇದು log x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x? 1/x. 1/x is nothing but now this is 1 by what we have x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, tan x by x ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ tan x by x ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. tan x by x ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? u/v ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ರೂಲು, d/dx ಆಫ್ u/v. ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ d/dx of u/v which is equal to v square into v square in the denominator, v into u dash minus u into v dash. ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ we just compare, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ವಿದೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ, v ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್. Now we will simplify this one. Just simplify ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. It is log k which is equal to limit as x tends to 0. ನೋಡಿ, 1/1/x is nothing but ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ, x by tan x ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now this is what we have remaining, x into secant square x minus what we have here, tan x divided by x square, right? Now this expression here, limit as x tends to 0, tan x by tan x is nothing but what, 1. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. By using that formulas, what we have to write here, this is equal to 1, right? Now this is x by tan x is equal to what we have here, 1. What we have remaining, that is log k which is equal to limit as x tends to 0, we have remaining, that is x into secant square x minus tan x divided by x square we have remaining, right? Now what is the next step? Simplification ಆಯಿತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ವಿಲ್ ಪುಟ್ x is equal to 0 ಅಗೇನ್. ನಾನು ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, put x is equal to 0, put x is equal to 0. Now what we have, that is log k in the left hand side. This is x is equal to 0 is nothing but 0 into secant square x. 0 into anything is 0 minus tan 0 ಬರುತ್ತೆ. tan 0 ಅಂದರೆ 0. Why tan 0 is 0? sin 0 by cos 0 ಅಲ್ವಾ? tan x ಅಂದರೆ sin 0 is nothing but 0. 0 by anything is 0, right? Now this is 0. Again what we will get here, 0 by 0 form, right? Again we will get 0 by 0 form. So again we will apply the L'Hospital rule, right? This rub ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸೈಡು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, log k which is equal to limit as x tends to 0 is there here, x into secant square x minus what we have, that is tan x divided by x square is there,
right? Again ಇಲ್ಲಿಂದ apply L'Hospital rule. Again I will apply the L'Hospital rule. L'Hospital rule in the sense we have differentiate the numerator and denominator separately, then we will apply the limit ಅಷ್ಟೇ. L'Hospital rule ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. x is one function, secant square x is one function. Which rule we have to apply here? Product rule, UV rule. UV rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? u into, that is u is nothing but x into the differentiation of secant square x. Secant square x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 secant, that is 2 secant x into secant x and differentiation ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Secant x into tan x, right? Now minus ಅಲ್ಲ plus, in the middle we have plus, that is u into ನೋಡಿ first function into the differentiation of second function ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. secant square x differentiation 2 secant x is secant x into tan x ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ plus next v into v ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? secant square x into the differentiation of u, that is 1 we will get, right? Minus tan x and differentiation ಏನು ಬರುತ್ತೆ? secant square x whole divided by what we have, the x square differentiation is 2x. So we just simplify this one. Here secant square x, secant square will get cancelled, right? What we have remaining, that is log k, which is equal to limit as x tends to 0, that is 2x. Here we have 2x into secant x into secant x, secant square x into what we have here, tan x whole divided by 2x I have, right? Now listen here, this 2x get cancelled. Now what we have remaining? Log k, which is equal to limit as x tends to 0, secant square x into what we have, tan x, right? Now what is the next step? We will put x is equal to 0 again. Now this is log k, which is equal to x is equal to 0 is nothing but secant square 0, sec square 0 into this is tan 0. Now listen here, this is 1, secant square 0 is nothing but 1 into tan 0 is nothing but 0. Now what we will get here? 0. 1 into 0 is nothing but 0. That is log k, which is equal to 0. Now k is equal to e power 0. That is anything to the power of 0, that is equal to 1. That is k is equal to 1 we will get. This is the answer. This is for 5 marks. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದೋ ಮುನ್ನ ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Evaluate limit as x tends to 0, 1 plus sin x whole to the power of cot x is there, right? 1 plus sin x whole to the power of cot x is there, right? Listen here. Again, what is the first step? Let that is k is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. limit as x tends to 0, that is 1 plus sin x whole to the power of cot x. Now what is the next step? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? as x tends to 0 is there. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? put x is equal to 0. what we will get? ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. k is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, that is 1 plus sin 0 will get sin 0 is nothing but 0 to the power of cot 0. cot 0 is nothing but infinity. By infinity, cot x is nothing but what? Cot x is equal to cos x by sin x. That is cos 0 is 1, sin 0 is 0. That is 1 by 0. We will get infinity here. Now we have 1 to the power of infinity form. 1 to the power of infinity. 1 to the power of infinity form. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? So we have to simplify to get 0 by 0 form. 1 power infinity form ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಫಸ್ಟು 0 by 0 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಏನಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. log on both sides. Now what we will get here? Log k, which is equal to limit as x tends to 0, that is log of 1 plus sin x whole power cot x, right? Now
ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ a power m ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ದಟ್ ಈಸ್ m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ cot x ಇದೆ, cot x ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 1 ಪ್ಲಸ್ sin x we have remained, right? Now this is equal to log k, which is equal to limit as x tends to 0. Cot x now 1 by tan x ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ, right? Now what we have remaining, log of 1 plus sin x we have remaining, right? ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, right? This is equal to log k in the left hand side, ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದಾ, limit as x tends to 0 log of 1 plus sin x whole divided by, may I write like this, tan x anta barila, right? This tan x will goes to the denominator part. So what is the next step? Again put in ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, simplification ಆದ್ಮೇಲೆ x is equal to 0. What we will get here, limit as x tends to 0, this is log of 1 plus sin 0 is nothing but 0 divided by tan 0 is nothing but 0. Now log 1 is nothing but 0 by 0. This limit ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, put x is equal to 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಎಲಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ log k, which is equal to limit as x tends to 0, that is log of 1 plus sin x divided by what we have here, tan x is there, right? Here onwards I will apply the L'Hospital rule. Apply L'Hospital rule. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, that is log k which is equal to limit as x tends to 0. What is the difference? This is log x ಇದ್ದಂಗೆ, log x differentiation is 1 by x, 1 by 1 plus sin x. sin x differentiation, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, 1 differentiation 0, that sin x differentiation is cos x whole divided by tan x differentiation is secant square x, right? Now I will simplify this one. This is log k which is equal to limit as x tends to 0, this is cos x divided by 1 plus sin x whole divided by secant square x na 1 by cos square x anta barila, right? 1 by cos x is nothing but secant square x, right? Now we just simplify this one, this will become log k in the left hand side. You just remember that ಈ cos square x ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now this will become limit as x tends to 0, this is cos cube x whole divided by 1 plus sin x, right? Now this is equal to, what is the next step? We will put simplification to put x is equal to 0. Now this is cos cube 0 divided by 1 plus sin 0. What will cos cube 0 is nothing but cos 0, 1 divided by 1 plus 0 will get 1. In the left hand side what we have here, log k which is equal to 1. Now k is equal to e power 1, we will get k is equal to e. This is a limiting value for the given problem. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Evaluate limit as x tends to 0, that is 1 by x square minus 1 divided by x into tan x is there, right? This is also an important problem. So what is the first step? What is the first step? Let k is equal to ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 0 minus 1 by 0 into anything is 0, we will get infinity minus infinity form, right? This is infinity and this is also infinity. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We will simplify
ಟು ಗೆಟ್ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾ ಇದು ಡ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ k is equal to ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. x ಇಂಟು tan x ಮೈನಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು tan x we have, right. Now we will simplify this one again. That is k is equal to ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸರಿನಾ? ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ tan x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ x ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್. tan x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈ tan x ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, tan x ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್. Now listen here, limit as x tends to 0, x by tan x is nothing but 1. So what we have remaining, that is k is equal to limit as x tends to 0, that is tan x minus x whole divided by x cube I have remaining, right. So may I rub this, that is last step per ಕಂಬರೋಣ. Now this is equal to ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, that is k is equal to limit as x tends to 0, that is tan x minus x divided by x cube I have, right. Now what is the next step, simplification ಆದ್ಮೇಲೆ we will put x is equal to 0. Now that is k is equal to tan 0 is nothing but 0 minus 0 again divided by x cube, that is also 0, will get 0/0 form. So here onwards I will apply the L'Hospital rule, right. Apply L'Hospital rule. Now this will become k is equal to limit as x tends to 0. We will differentiate this numerator. The differentiation of tan x is secant square x minus the differentiation of x is 1 whole divided by the differentiation of x cube, that is 3x square I have, right. Now again I will put x is equal to 0. differentiation ಆದ ತಕ್ಷಣ put ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, that is limit as x tends to 0. now put x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಬರಲ್ಲಲ್ವ, that is secant square 0 divided by 3 into 0. what we will get here, the secant square 0 is nothing but 1 by, that is infinity ಬರುತ್ತೆ. so again I will apply the L'Hospital rule. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, apply the L'Hospital rule. now this will become, wait for a minute, I just check this one, that is tan x differentiation is secant square x minus what we have here x differentiation ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. now we will put x is equal to 0, ಸರಿನಾ, ಇದು 1 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. put x is equal to 0. now k is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, secant square 0 1 minus 1 divided by 3 into 0. what will get here, 0/0 form. ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೊ ನನಗಾಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. so this is secant square 0 is nothing but 1 minus 1 divided by 0, right. divided by 0 will get 0/0 form. so again I will apply the L'Hospital rule. L'Hospital rule. now what we will get here, k is equal to limit as x tends to 0. this will become 2 secant x differentiation of this into secant x differentiation is secant x into tan x minus the one differentiation is 0, 3x differentiation is 6x we will get, 3x differentiation is 6x I will get. now this is k is equal to, simplify ಮಾಡೋಣ, limit as x tends to 0, 2 into secant x into secant x, 2 secant square x into what we have here, tan x divided by 6x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. so if we have like this, we have to think for the formulas. first ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ sin x by x ಇರ್ಬೋದು, tan x by x ಇರ್ಬೋದು, tan inverse of x by x ಇರ್ಬೋದು, sin inverse of x by x ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x by tan x ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. limit as x tends to 0, tan x by x is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು I just skip that one. what we have remaining, limit as x tends to 0, that is 2 into secant square x divided by what we have 6, 2 1s are 2 3s are, right. now k is equal to
secant square x divided by 3 ಆಯಿತು. Put x is equal to 0 now, that is k is equal to secant square 0, that is 1 divided by 3 we have remaining, right? This is the answer, k is equal to 1 by 3. This is also an important problem according to your point of examination, right? Next problem ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So this is equal to, right, next problem, that is fourth problem I think, that is evaluate that is limit as x tends to 0 cos x to the power of 1 by x square. Cos x to the power of 1 by x square is there, right? Now we will do this one. What is the first step? Let k is equal to limit what we have here, x tends to 0, that is cos x to the power of 1 by x square, right? Now what is the next step? Put x is equal to 0. Put x is equal to 0. Now this is k is equal to what we have here, k is equal to, this is cos x. Cos x is nothing but cos 0 is nothing but 1, but 1 to the power of 1 by 0 is nothing but infinity. We will get 1 power infinity. What is the next step? We will convert this to 0 by 0 form by using some simplification alva. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, function to the power of function ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? Taking log on both side ಮಾಡಿ. Now this will become ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, log k which is equal to limit as x tends to 0. Now this will become log of cos x to the power of 1 by x square, right? Now this is, just simplify this one, log k which is equal to limit as x tends to 0, log of a4m formula, old problem ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಏನಾಗುತ್ತೆ m log a, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 by x square into cos x ಆಯ್ತು, into log cos x ಆಯ್ತು, right? Now may I write like this? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದಾ ನಾನು? log k in the left hand side, limit as x tends to 0, this is log of cos x whole divided by x square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? That this x square will goes to the denominator part, right? Now what is the next step we have here? We will put x is equal to 0. Simplification ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We will put x is equal to 0 or limiting value, right? Now this will becomes, the left hand side I have log k, put x is equal to 0. Now this will become log k which is equal to log of cos 0. Cos 0 is nothing but 1. Now we will get log 1 divided by 0. Log 1 is nothing but 0 by 0 form, right? What we have to do here, we will apply the L'Hospital rule. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. That is ಏನಿದೆ, log k which is equal to limit as x tends to 0 log of cos x divided by x square I have, right? Apply the L'Hospital rule. Apply L'Hospital rule. Now this will become log k which is equal to, we have to differentiate, that is limit as x tends to 0. What is the differentiation of log of cos x? Is log x iddange, log x differentiation is 1 by x, that is 1 by cos x into the cos x differentiation is minus sin x whole divided by x square differentiation is 2x. Now this will become log k which is equal to limit as x tends to 0, that is minus sin x by cos x is nothing but what we have, tan x divided by 2x I have, right? Now this will become, listen here tan x by x form ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ limit as x tends to 0 tan x by x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? 1 ಹೇಳಿದ್ದೆ. So this is log k which is equal to what we have remaining, limit as x tends to 0, this is minus 1 by 2 into 1, right? This is equal to minus 1 by 2, that is log k is equal to minus 1 by 2. K is equal to e power minus 1 by 2. K is equal to, ಇದು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? e power minus 1 by 2 plus 1 by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ? Now k is equal to 1 over root e. This is the answer for the given problem, right? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, MVT, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್, ರೈಟ್, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೌಶಿಶ್, ಲೆಗ್ರಾಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲಿ 3 ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಟೇಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.